Bà Henderson Jared khó chịu và bước ra khỏi xe ngay khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống đất. Anh nhìn thấy bà Henderson, người hàng xóm duy nhất của anh, đang thu gom những túi hàng tạp hóa từ chiếc xe tải nhỏ cũ của mình. Bà đã ngoài 70 tuổi và sống một mình giống như ông, vì vậy ông bắt đầu băng qua bãi đất để xem bà có cần giúp đỡ gì không. Khi đi đến đường tài sản của cô ấy, anh ấy đã gọi cô ấy. Chào bà Henderson, có cần giúp gì không? Cô nhìn lại và thấy anh ta và một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt. Chắc chắn rồi, cô cười rất tươi, đôi mắt sáng và đôi má tròn mang đến vẻ trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Anh vội vàng chạy đến và nắm lấy phần còn lại của túi tạp hóa bằng cả hai tay và đi theo cô vào trong khi những bông tuyết nhỏ li ti xoay quanh cả hai và gió cắt vào mặt anh. Cô cẩn thận chọn đường qua bãi đất trống để đến cửa trước với một túi hàng tạp hóa trên tay và chiếc ví đeo trên vai. Anh cần mẫn theo sau cô với 6 chiếc túi của mình. Khi ra đến cửa cô đưa cho anh ta một trong những chiếc túi khi lục ví lấy chìa khóa. Tôi đã rất mong về nhà trước khi tuyết bắt đầu, nhưng tôi đoán nó không quá tệ. Đúng vậy, nó được cho là sẽ khá tệ. Tôi không mong muốn được làm việc vào buổi sáng. Jared đáp nói nhỏ một cách vụng về. Jared lịch sự, nhưng xa cách như mọi khi. Bà Henderson mở khóa và mở cửa, bước vào bên trong khi Jared đi theo. Cô đặt túi và ví của mình xuống quầy bếp và lùi lại để Jared cũng có thể mang đồ vào. Anh rón rén đặt những chiếc túi xuống quầy và cẩn thận trượt tay ra khỏi tay cầm. Bạn có cần giúp đỡ để cất chúng đi không? Anh bắt buộc hỏi, nhưng thực sự hy vọng cô sẽ từ chối. Không, Hon, tôi đã có nó từ đây. Cô nở một nụ cười thật tươi với anh và quay trở lại cửa hàng tạp hóa đang bới một trong những chiếc túi. Được rồi, tôi sẽ đi ra ngoài. Giữ ấm, Jared buộc phải bước ra trước khi bước vài bước ngắn đến cửa trước. Cho tôi biết nếu bạn cần thứ gì khác. Jared chạy nhanh qua bãi đất đến cửa trước và tự mình đi vào. Anh bật đèn tivi và mở tủ lạnh để tìm bữa tối. Anh lập tức đóng tủ lạnh, trong đó không có gì để ăn. Thay vào đó, anh ấy mở tủ đông và lấy ra một bữa tối trên tivi. Anh lôi khay nhựa ra khỏi hộp, chọc một lỗ trên nắp nhựa và cho vào lò vi sóng. 5 phút sau, anh ấy đã yên vị trước tivi, trên tay anh ấy có một khay thịt cháy khét lẹt và khoai tây dính đầy phấn và một chiếc nĩa trên tay. Anh lật từng kênh cho đến khi tìm thấy một bộ phim sitcom cũ bụi bặm nào đó từ thời thơ ấu của mình. Anh ta lấy một nĩa khoai tây nghiền và cho vào miệng. Anh ấy rút điện thoại ra và bắt đầu lướt qua mạng xã hội. Anh cuộn và đóng băng. Anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô bạn gái cũ Melissa đang mỉm cười trên màn hình LED nhỏ xíu. Xung quanh cô là một nhóm người, tất cả đều mỉm cười và tập trung quanh một chiếc bàn dài đầy nửa cốc bia và ly. Anh cảm thấy đau nhói trong ruột và cuộn lại, quyết định đêm nay không phải là đêm để ghim. Jared giật mình tỉnh giấc, đoạn đối thoại dí dỏm trong sitcom không còn chiếu nữa và anh ấy đã chết cóng. Anh đứng dậy và xoa xoa bờ vai đang run rẩy của chính mình. Trời tối, ánh sáng duy nhất là một chùm ánh trăng hẹp cắt xuống giữa căn phòng giữa những tấm rèm. Ánh sáng từ màn hình điện thoại của anh ấy làm lộ ra cái khay nhựa nhỏ và cái nĩa mà anh ấy đã để trên ghế dài. Anh ta cầm cả hai lên và bỏ chúng vào thùng rác và bồn rửa, lần lượt. Anh vào phòng ngủ, dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại để xem. Anh bật công tắc đèn, không có chuyện gì xảy ra. Mất điện, chắc là trời mưa bão. Anh lấy một số quần thể thao và một chiếc áo phông dài tay từ ngăn kéo và mặc chúng vào, hy vọng nó sẽ giữ ấm cho anh. Anh lấy một chiếc chăn khác từ tủ lạnh trong phòng tắm và leo lên giường. Đắp thêm chiếc chăn này lên trên. Anh ấy chọc vào điện thoại của mình và thấy anh ấy còn 24% pin. Anh kiểm tra báo thức lúc 6 giờ sáng và cắm điện thoại vào bộ sạc, hy vọng nguồn điện sẽ hoạt động trở lại vào lúc anh phải thức dậy. Jared thức giấc khi nghe thấy tiếng chuông báo thức của mình và nhanh chóng tắt tiếng. 6 giờ sáng, pin điện thoại của anh ấy đã ở mức 16% và vẫn mất điện. Anh lê mình ra khỏi giường và bấm vào đèn pin điện thoại. Anh lấy ra một số đồ lót và tất từ trong ngăn kéo và một chiếc áo sơ mi và quần từ trong tủ. Trong phòng tắm, anh để đèn pin sáng khi bắt đầu tắm. Anh úp điện thoại xuống bồn rửa mặt để đèn flash chiếu sáng. Khi quay lại, anh ta thò một tay vào nước, lạnh cóng, anh rút tay ra, tuyệt vời, máy nước nóng không hoạt động. Jared đã tranh luận nội bộ về việc liệu anh ấy nên mặc quần áo mới vào và lao đầu vào làm việc mà không cần tắm hay can đảm ngâm mình trong nước lạnh cho hai người. Mrs. Henderson, Jared unbuckled and stepped out of his car just as the first few flakes of snow started to dance their way to the ground. He saw Mrs. Henderson, his only neighbor, gathering grocery bags from her old minivan. She was in her 70s and lived alone like him,
so he started across the dirt yard to see if she needed any help. As he made his way to her property line, he called out to her. "Hi, Mrs. Henderson. Need any help?" She looked back and saw him, and a big smile broke out on her face. "Sure." She smiled broadly, her bright eyes and round cheeks gave her a youthful look, much younger than her actual age. He hurried over and grabbed the rest of the plastic grocery bags in both hands and followed her inside as tiny snowflakes swirled around them both and the wind cut at his face. She picked her way carefully over the dirt yard to the front door, with a bag of groceries in each hand and her purse over her shoulder. He followed diligently behind her with his 6 bags. When she got to the door, she handed him one of the bags as she dug through her purse for her keys. "I was hoping to get home before the snow started, but I guess it ain't too bad. Yeah, it's supposed to get pretty bad. I am not looking forward to work in the morning," Jared replied, making awkward small talk. Jared was polite, but distant like always. Mrs. Henderson unlocked and opened the door, shuffling inside as Jared followed. She put her bag and purse down on the kitchen counter and stepped back so Jared could put his load on as well. He set the bags down gingerly on the counter and slid his hands out of the handles carefully. "Do you need help putting them away?" he asked obligatorily, but really hoping she would refuse. "No, Honorable, I've got it from here." She flashed another big smile at him and turned back to the groceries, digging through one of the bags. "All right, I'll head out. Stay warm," Jared forced out before taking the few, short steps to the front door. "Let me know if you need anything else." Jared scurried across the dirt lot to his front door and let himself in. He turned on the lights and the TV and opened the refrigerator to find some dinner. He immediately closed the fridge, there was nothing in there to eat. He opened the freezer instead and pulled out a TV dinner. He pulled the plastic tray out of the box, poked a hole in the plastic cover and popped it into the microwave. 5 minutes later he was settled in front of the TV, a scalding tray of mystery meat and chalky potatoes on a towel on his lap and a fork in his hand. He flipped through channels until he found some dusty old sitcom from his childhood. He took a forkful of mashed potatoes and popped it into his mouth. He pulled out his phone and started scrolling through social media. He scrolled and froze. He saw the smiling face of his ex-girlfriend Melissa smiling out of the tiny LED screen. She was surrounded by a group of people all smiling and gathered around a table littered with half-full beers and shot glasses. He felt a twinge in his gut and scrolled on. Deciding tonight was not a night for pining. Jared woke with a start, the witty dialogue from the sitcom was no longer playing and he was freezing. He stood up and rubbed his own shoulders, shivering. It was dark, the only light a narrow beam of moonlight cutting down the middle of the room between the curtains. The light from his phone screen revealed the little plastic tray and fork he had left sitting on the couch. He grabbed them both up and deposited them in the trash can and the sink, respectively. He made his way to the bedroom, using the light from the phone screen to see. He flipped the light switch, nothing happened. Power was out, probably the storm. He grabbed some sweatpants and a long-sleeved t-shirt from the drawer and pulled them on, hoping it would keep him warm. He grabbed another blanket from the linen closet in the bathroom and climbed into bed, adding this blanket to the top. He poked at his phone and saw he had 24% battery left. He checked his 6 a.m. alarm and plugged his phone into the charger, hoping power would come back on by the time he had to get up. Jared woke to the sound of his alarm blaring and quickly silenced it. 6 a.m., his phone battery was now at 16% and the power was still out. He dragged himself out of bed and clicked on his phone flashlight. He pulled out some underwear and socks from the drawer and a shirt and pants from the closet. In the bathroom, he left the flashlight on as he started the shower. He put the phone face down on the sink to let the flash. He gave it a minute to warm up and used the toilet. When he returned, he stuck a hand in the water. Freezing cold. He pulled his hand out. Great, the water heater was not working. Jared debated internally on whether he should just put the new clothes on and head to work showerless or brave the icy water for 2